Yeah, I think let's begin with, we wanted to finish number 14 in lesson 7. Seite 83, Nummer 14. Hören Sie, zu welchem Bild passen die Geräusche? Nummerieren Sie die Bilder. Ja? Geräusch. Geräusch is sound. Geräusch. Geräusch is sound and der Lärm. Lärm is noise. Lärm. Der Schmutz auf Deutsch, der Schmutz bedeutet Dirt. Der Schmutz is dirt. Schmutzig would be dirty, schmutzig. Und die Verschmutzung. Die Verschmutzung would be what? Die Verschmutzung. Schmutz, schmutzig, die Verschmutzung. Verschmutzung would be what? What is dirtification? What is litter? What is litter? A type of what? That one major term I'm looking for. Die Verschmutzung. What is the phenomenon called when something gets dirty? Pollution. Die Verschmutzung is the term for pollution. Okay, die Verschmutzung is pollution. You can combine Verschmutzung with what would be air pollution? What is air? Water? One word. What would it be? Wasserverschmutzung. One word. Or we just did for noise. So sound pollution would be? Lärmverschmutzung is sound pollution. The word for air is die Luft. Die Luft. Luftverschmutzung. Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung. What is the word for floor? Floor in a room, what is it called? Okay, it's in lesson 8. So you have Luft Verschmutzung. You can have Wasserverschmutzung, and you can have Bodenverschmutzung. Okay, when the ground becomes polluted, that is Bodenverschmutzung, Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung. Okay, and the whole thing comes from Schmutz, which is Schmutz is dirt, schmutzig is dirty, Verschmutzung, Luft, Wasser, Boden, Verschmutzung. Okay. Geräusch. Geräusch is sound. Lärm is noise. The task is basically to number the pictures. Nummerieren Sie die Bilder. But there is an orange box which gives you some tips there. Gespräche verstehen. Gespräche verstehen. Gespräch. Ja. Sprechen. Gespräch. Gespräche verstehen. Wie ist die Situation? Ja, wie ist die Situation? Wo ist das? Denken Sie daran. Denken Sie daran. Wie oder was ist die Situation? Wo ist das? Achten Sie auf die Geräusche. Achten. Achten. Pay attention to. Achtung. Achtung is a word that's quite common in English as well. Achtung. No? The German word Achtung. I don't know. The German car maker, which is no longer a German car maker, called Opel. I think it's being bought over by General Motors now. So Opel launched a car in India, maybe when you might have been just born, I guess.
at that time. Opel launched a car in India, and it was much before Volkswagen came into India. And Opel Corsa was launched here. And the what is the tagline of Volkswagen? Das Auto, yeah? The car, Das Auto. The tagline, the tagline of Opel Corsa was Achtung Baby. Okay, Achtung Baby was the tagline. So Achtung is German for attention, Achtung. Or even you have warnings somewhere that this is 440 volts or 44,000 volts or whatever. So the warnings are always titled Achtung. Okay, so caution, Achtung. Achten is the verb. Achten is to pay attention. Achten. How do you use achten in English? I mean, not achten, but to pay attention. Use it in a sentence in English. Take the mic and make a sentence. Pay attention in class. Pay attention in class. Pay attention in class, yeah. I would like to have an object also with it. Because, okay, achten Sie im Unterricht, that is okay. But with which preposition do we use it? That is the purpose of asking. To. So, pay attention to your food. Pay attention to your food, okay. So, achten auf. I hope you remember yesterday's lists of prepositions, okay. And if you notice, auf is a preposition which is in the column in the center, which means it can be accusative or dative, okay. So, what I am trying to say is that there are certain verbs, like for example here what we've come across, achten Sie auf die Geräusche, which means pay attention to the sounds. When you are trying to listen to a conversation, pay attention to the sounds. So achten is a verb to pay attention. In English, the preposition to go with it is to. I pay attention to something. Okay. In German, the preposition to go with it is auf. And in German, we need to know what will follow auf, dative or accusative. So whenever we come across verbs which go with certain prepositions or prepositions which go with certain verbs, either ways, when we come across them or I introduce them, I will mention in brackets whether what follows will be accusative or dative. Some of the major, for example, whenever we use auf along with a verb, okay, it will usually take accusative. That kind of a thing you can remember. But is it clear what I have written over here? Achten, when we use, it's used with auf, and whatever you are paying attention to, for example here, die Geräusche, the sounds. Die Geräusche, accusative die Geräusche. That's why it is die Geräusche. Achten Sie auf die Geräusche. Is that making sense? I mean, not that it has to make sense, but at some point it might. Wie viele Personen sprechen? Achten Sie auf die Situation, achten Sie auf die Geräusche, achten Sie auf die Personen. Wie viele Personen sprechen? Stellen Sie sich die Situation vor. Vorstellen. Vorstellen, we have done the verb as? Vorstellen? To introduce. But vorstellen also means to imagine, to place in front of you. So imagine. Stellen Sie sich, place in front of yourself, die Situation. Stellen Sie sich die Situation vor. Was sagt man da? Yeah? What are people saying? So if you keep all these things in mind, what is the sound, what are the sounds, what could the situation be, how many people are involved, and if you can imagine the situation, then you will probably understand a lot more. Okay. Aufgabe 14a. Ja, Aufgabe 14a.
1. Herein. Guten Morgen. Morgen. 2. Hier können Sie sich umziehen. 3. Hallo, ich bin Milan Petric. 4. Zum Wohl. Zum Wohl. Aufgabe 14a. 1. Herein. Guten Morgen. Morgen. 2. Hier können Sie sich umziehen. 3. Hallo, ich bin Milan Petric. 4. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Wo ist Bild 1 oder Gespräch 1 passt zu welchem Bild? You can say bottom left, bottom right, top left, top right. Bottom left. Yeah, what was the word that you heard, first word? Before that, before Guten Morgen? Herein. I mean, if you look at the soundscape, my God, the soundscape was, first there was, Aufgabe 14a. 1. jemand klopft, klopfen. You done the verb klopfen? Klopfen. What is to ring a bell? Klingeln. To klopfen is to knock, klopfen. Jemand klopft an. Klopfen an plus accusative. What is door? What is door? Door an die Tür. Jemand klopft an die Tür. Someone knocks on the door, at the door, to knock. Knock at the door, on the door. Knock, knock, knocking at heaven's door. No, that song is, yeah, okay. Aber Deutsch klopfen an die Tür. An die Tür klopfen. Okay, like auf die Geräusche achten, an die Tür klopfen. Okay. So, jemand klopft an die Tür und ein Mann sagt, herein, herein. Kommen Sie herein. When you knock on a prof's door or on a boss's door, what do you hear? Normally, I mean, hopefully. Otherwise, yeah, come in. That come in German is herein. If you want to let somebody who's knocking at your door in, you say herein. Okay. And the whole verb is, see, what is the
what is the question for where are you from? Woher. Woher is where from. Okay, woher. And where are you going? Wohin. So hin and her is a pair. Okay, hin and her is a pair. Hin means away from the speaker, her means towards the speaker. Okay, so her, herein kommen, kommen Sie herein. That's the her ein kommen. That's the verb. Okay, it's separable. Herein kommen, and that's what you're using, but you're using only the prefix herein. That means kommen Sie herein. Okay, that's not the kommen Sie is not required. Herein is sufficient. That's what the boss is saying. Herein. Guten Morgen. Morgen. 2, Also das Gespräch 1 ist das Bild links unten. Links unten. Left bottom. Links unten. Das ist Bild, das ist Gespräch 1. Hier können Sie sich umziehen. Gespräch 2 ist welches Bild? Rechts unten. What did you hear? Or is it elimination? Elimination. Yeah, but any word that you heard in this, I mean, it's hardly a conversation. This is one half a sentence that's spoken. Any word you understood? 2, Hier können Sie sich umziehen. Hier können Sie sich umziehen. Umziehen? Umziehen? Actually, if you look at the traditional way of German quotation marks, hier können Sie sich umziehen. Umziehen is a separable verb. Umziehen means to change your clothes. Sich. Ich ziehe mich um. That's the way you use it. Ich ziehe mich means I change my clothes. Ich ziehe mich Hier können Sie sich umziehen. Ja, das ist der Lockerraum und das ist Bild, also Gespräch 2 ist das Bild rechts unten. Rechts unten. Hallo, ich bin Milan Petric. Was ist das? Das ist eine Begrüßung. Begrüßung? Greeting, das ist eine Begrüßung. Hallo, ich bin Milan Petric und das ist das Bild rechts oben. Rechts oben. We have done oben und unten, the words oben und unten. Links und rechts. Ja, links und rechts. Oben und unten. Oben, unten. Up, above, top. So left top would be links oben. Right bottom would be rechts unten. Okay. So rechts oben, das ist Gespräch 3, das ist eine Begrüßung. Wo ist das? Wo ist die Situation? Service station, the whole thing is service station. Within the service station, where? Garage or workshop. Die Werkstatt. Die Werkstatt is a workshop. Die Werkstatt. 4,
Zum Wohl. Zum Wohl. Ich habe 3 Monate Konterhieber, wenn Sie das machen. Ja, jetzt hat sich wieder was geändert. Ja, links oben. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist die Situation? That is okay. They're saying cheers. Esszimmer. Esszimmer, but that's in a house. A dining room is in a house. Esszimmer. What do you normally have in an office? Eine Kantine. Eine Kantine. Das ist vielleicht in der die Kantine, die Kantinen. Das ist in der Kantine. Ja? Und was sagen die Leute? Cheers, Shashank said. But what was the German word? Zum Wohl. Have you done it in class? Huh? Okay. Zum Wohl. Zum Wohl oder Prost. Zum Wohl oder Prost, sagt man auch. Ja, dann kommen wir zu 14b. Zu welchen Situationen in 14a passen die Aussagen? Aussagen. Sagen is to say, Aussagen to state, and Aussage as a noun would be a statement. Zu welchen Situationen in 14a passen die Aussagen? Ordnen Sie zu. So basically it's matched the following. Ordnen Sie zu is A. Chef, der neue Mechaniker ist da. Das ist Bild. Now you have the number in the pictures. Chef, der neue Mechaniker ist da. Bild 1. Hier können Sie Ihre Kleidung wechseln und duschen. Und da sind die Toiletten. Bild 2. Kleidung, clothes, wechseln. I think wechseln is a word we've done. Wechseln. Geld wechseln. What is Geld? Geld wechseln. Dollar geben, Euro nehmen. Geld wechseln. Exchange, change. Hier können Sie Ihre Kleidung wechseln. You can change your clothes. Und duschen. Duschen? Ja. Und da sind die Toiletten. Bild 2. Bitte setzen Sie sich. Bitte setzen Sie sich. Bild 1. Yeah, der Chef. Yesterday in the song we had the word for to make a gesture towards the end of the song. To wave, to make a gesture. Winken, yeah. Der Chef winkt in Bild 1. Der Chef winkt mit der Hand. Bitte setzen Sie sich. Can you see his left hand extended like that? Bitte setzen Sie sich. Please take a seat. Bitte setzen Sie sich. Okay, das ist Bild 1. Hier sind Ihre Kollegen. Das ist Milan. Bild 3. Bild 3. Hier sind Ihre Kollegen. Das ist Milan. Der Chef ist ganz okay. Der Chef ist ganz okay. Fear. Warum? Why? Fear? So because they are eating, like when they eat, the food may be good, so they are. No, the chef is who? The chef is not the chef in English. Oh. The chef is the boss. So why is it fear? They're relaxing and the boss is in there. Huh? They're relaxing and the boss is in there. Yeah, I mean, it's the only picture in which the boss is not there. Yeah, so they are basically bitching about the boss. I think the opening line is their chef is ganz okay. That is only the. I mean, this. If you want to bitch about somebody, then the opening line has to be very neutral and in fact positive. So you know that guy actually he's pretty okay, no? Then you start, okay. So their chef is ganz okay is only the opening gambit. Okay. Ja, das ist in der Kantine. Das ist in der Kantine, das Bild 4. Also dann, zum Wohl. Also dann, zum Wohl. Ja, Bild 4.
Ja, und dann haben wir noch 4 Gespräche und kreuzen Sie die passende Aussage an. So, whichever statement is correct about the conversations, please tick that. Aufgabe 14c. 1. Morgen, Chef. Der neue Mechaniker ist da. Guten Morgen, Herr Lenz. Guten Morgen, danke. Genau, heute ist ja Ihr erster Arbeitstag, Herr Thaler. Wie geht's? Danke, gut. Ich zeige Ihnen gleich die Firma. Das ist ja schön. Hier habe ich auch noch Dokumente für Sie. Danke. Das gebe ich meiner Frau, die macht den Papierkram. Kommen Sie. Mhm. Eins. Morgen, Chef. Der neue Mechaniker ist da. Guten Morgen, Herr Lenz. Guten Morgen, danke. Genau, heute ist ja Ihr erster Arbeitstag, Herr Thaler. Wie geht's? Danke, gut. Ich zeige Ihnen gleich die Firma. Das ist ja schön. Hier habe ich auch noch Dokumente für Sie. Danke. Das gebe ich meiner Frau, die macht den Papierkram. Kommen Sie. Mhm. Herr Thaler, wie geht's? Danke, gut. Ich zeige Ihnen gleich die Firma. Das ist ja schön. Hier habe ich auch noch Dokumente für Sie. Danke. Das gibt. Can you understand the sentence? Hier habe ich auch noch Dokumente für Sie. At this space is this. Can you make out the sentence? No? Ich zeige Ihnen gleich die Firma. Ich zeige Ihnen gleich die Firma. Ich zeige, show. Ich zeige Ihnen gleich die Firma. Firma? Company. I'll show you the office, I'll show you the company. Okay. Das ist ja schön. Das ist ja schön. That's nice. Das ist ja schön. Hier habe ich auch noch Dokumente für Sie. Hier habe ich auch noch Dokumente für Sie. Hier habe ich auch noch Dokumente für Sie. Now it's clear. I mean, hier habe ich auch noch Dokumente für Sie. I still have some documents for you. Danke. Das gebe ich meiner Frau, die macht. This is a very, very sexist statement, but anyway. He says, das gebe ich meiner Frau. Die Dokumente, das gebe ich meiner Frau. Meaning what? I'll give to my wife. Why? Den Papierkram. Danke. Das gebe ich meiner Frau, die macht den Papierkram. Die macht den Papierkram. Die macht, die meine Frau, die macht den Papierkram. Kram basically means rubbish. So all the rubbish with papers and all, she will take care. I'll give it to my wife. Sorry, this is a, probably it is realistic situation. I don't know, I mean, in the sense, Kommen Sie. I'm quite surprised that it is there in a conversation in this book. 2. Wie viele Leute arbeiten in Ihrer Firma? Wir sind ziemlich klein, 9 Leute. Meine Frau und ich machen das Büro und den Verkauf und Herr Petritsch ist der Meister in der Werkstatt. In der Werkstatt sind also Herr Petritsch und noch ein Mechaniker und wir haben auch eine Mechanikerin. Und noch 2 Azubis und natürlich Sie. Und Herr Özcan arbeitet im Lager. Sehen Sie, das hier ist die Garderobe. Aha, Sie bekommen von uns auch die Arbeitskleidung. Hier können Sie sich umziehen und duschen. Und da drüben sind die Toiletten. Wie viele Leute arbeiten in Ihrer Firma? What is this question? In German? Ja, wie viele Leute arbeiten in Ihrer Firma? Wir sind ziemlich klein, 9 Leute. Wir sind ziemlich klein. 9 Leute. Meine Frau und ich machen das Büro und den Verkauf und Herr Petritsch ist der Meister in der Werkstatt. In der Werkstatt sind also Herr Petritsch und noch ein Mechaniker und wir haben auch eine Mechanikerin. Und noch 2 Azubis und natürlich Sie. Und Herr Özcan arbeitet im Lager. Sehen Sie, das hier ist die Garderobe. Aha, Sie bekommen von uns auch die Arbeitskleidung.
Hier können Sie sich umziehen und duschen. Ja, in der Firma gibt es 9 Mechaniker oder arbeiten auch der Chef und seine Frau? Which is the correct statement? Arbeiten auch der Chef und seine Frau. Gibt es 9 Mechaniker? 9 Leute. Es gibt 9 Leute, nicht 9 Mechaniker. Fritz Thaler ist schon 5 Jahre Mechaniker oder wohnt jetzt in Dortmund. Okay. Which is correct in the next dialogue? 3, Herr Petritsch, das ist unser neuer Mechaniker, der Herr Thaler. Hallo, ich bin Milan. Und du? Ich heiße Fritz. Wo warst du vorher? In Leipzig. Ich bin schon 12 Jahre Mechaniker. Und ich war in Leipzig 5 Jahre in einer Audi-Werkstatt. Und jetzt wohne ich hier in Dortmund. Aha, ich bin schon immer hier. Also dann, in die Garderobe und umziehen. Herr Petritsch, das ist unser neuer Mechaniker, der Herr Thaler. Hallo, ich bin Milan. Und du? Ich heiße Fritz. Wo warst du vorher? In Leipzig. Wo warst du vorher? Wo warst du vorher? Where were you before this? In Leipzig. Ich bin schon 12 Jahre Mechaniker. Ich bin schon 12 Jahre Mechaniker. So, Fritz Thaler ist schon 5 Jahre Mechaniker. Is not correct, ist falsch. Ist schon 12 Jahre Mechaniker. Und ich war in Leipzig 5 Jahre in einer Audi-Werkstatt. Und ich war in Leipzig 5 Jahre in einer Audi-Werkstatt. In einer Audi-Werkstatt, ist klar? Audi-Werkstatt. 5 Jahre in Leipzig. Jetzt wohne ich hier in Dortmund. Aha, Jetzt wohne ich hier in Dortmund. Jetzt wohne ich hier in Dortmund. Wohnt jetzt in Dortmund ist richtig. Ja, that's the correct one. 4, Die Mechanikerin arbeitet schon 3 Jahre in der Werkstatt, arbeitet jetzt 1 Jahr in der Werkstatt. Which one is correct? Okay. Feierabend. Haben alle etwas zum Trinken? Also dann, zum Wohl. Zum Wohl. Wo warst du vorher? In Leipzig. Und jetzt wohne ich hier in Dortmund. Wie lange schon? 2 Wochen. Und wie lange bist du schon in der Werkstatt? 3 Jahre. Es ist ganz okay da. Der Chef ist nett. Das geht schon. Ja. Which one is correct? 3 Jahre, ja. Die Mechanikerin arbeitet schon 3 Jahre in der Werkstatt. Okay. Please go through the summary of lesson 7. I have a PPT to just introduce lesson 8, which we will do, and then we will stop for the day. Any questions on lesson 7 summary? If there's none, then beginnen wir Lektion 8. Lektion 8. Meine Wohnung. Lektion 8. Meine Wohnung. Ja, wir sehen hier die Zeichnung von einer Wohnung. Zeichnen. Zeichnen ist to sketch. Zeichnung would be a sketch. Die Zeichnung or a drawing or a sketch. Die Zeichnung von einer Wohnung. Was sehen wir hier? Die Zeichnung von einer Wohnung. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Wie viele Zimmer hat die Wohnung? 4. Ja, die Wohnung hat 4 Zimmer. Die Wohnung hat 4 Zimmer. Welche Zimmer? Arbeitszimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Und die Küche. Ist das ein Zimmer oder nicht? Ist die Küche auch ein Zimmer? Ja? Okay, hat 4 Zimmer und eine Küche. Okay. Arbeitszimmer ist klar. Arbeitszimmer. Ja. Kinderzimmer. Schlafzimmer. Schlafen. Schlafzimmer. Wohnzimmer. Wohnen. Ja. Und die Küche. Und die Wohnung hat
ein Bad mit WC, ein Bad mit WC und eine Dusche, Was ist Flur? Der Flur, the corridor. The passageway or the corridor is der Flur. Und hat die Wohnung eine Terrasse? Hat die Wohnung eine Terrasse? Eine Terrasse? Nein. Die Wohnung hat keine Terrasse, aber ja, einen Balkon. Die Wohnung hat einen Balkon. Die Wohnung hat der Balkon, so einen Balkon. Dann haben wir hier auch viel Möbel. Wir haben auch viel Möbel und Geräte. 1a, Möbel und Geräte. 1a. Möbel, Furniture, Geräte, Devices, Instruments, Machines. Wo steht was? Also wir haben der Herd. What is der Herd? Der Herd? No, der Herd is a stove come oven. Okay. Der Herd. Der Herd is actually stove. Yeah. Der Herd, der Drucker, das Bett, der Computer, die Lampe, die Waschmaschine, der Stuhl, das Sofa, der Kühlschrank, Refrigerator, der Kühlschrank, der Sessel, der Schrank, die Spülmaschine, ja, die Waschmaschine wäscht Kleider und die Spülmaschine spült Besteck, that's cutlery. Das Regal, ja, das Bild, der Tisch, der Sonnenschirm, der Teppich, der Fernseher, der Schreibtisch. Was steht, wo steht was? Okay.